I first and foremost want to thank you all for coming, okay, for taking the responsibility. Hello. गोवा रेव्होल्युशनरी डेचे सगळे गोंयकारांक मनोनीत परबी आणि आयच्या रेव्होल्युशनरी डे दिसा आमी थ्रू जवाहरलाल नेहरू मंच आमी तरणाट्यांक झाडां दिलेली आसा आणि आमी पळयलेलें आसा की वर्साची वर्सां ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आमी झाडां दिता बट इज इट इनफ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट स्पेशली ड्युरिंग दीस ग्लोबल वॉर्मिंग एंड आमी पळयलेलें आसा की सगळे सायंटिस्टांनी आमी सांगलेलें आसा की बाय 2030 or by 2050 several coastal cities of Goa is likely to go underwater. So आमी आयचे दिसा म्हाका दिसता एक रेव्होल्युशन स्टार्ट जावपाचें स्पेशली विथीन द गव्हर्मेंट एंड टेक एनवायरमेंट इनटू एज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट बिकॉज वी नो टुडे आयज एनवायरमेंट ना जाल्यार आमचो पर्यावरण ना जाल्यार आमचे हेल्थ आमचो देश वास काबार जातलो आनी आमी आय अपील टू द फॉरेस्ट मिनिस्टर to grow more plants and not only that to make the forest act more stronger because we have seen when we cut a tree it is mandated to grow 3 trees but we have seen that the implementation is never done. आमी पळयलेलें आसा की रेल्वे जेन्ना झाड कातोता they said that we will grow tree in UP so आयज आमी हिंगा झाड कातोता आनी प्लांटेशन आमी UP करता so I think this is somewhere not right and जे एक अमेंडमेंट हाडपा जाय आमचे गोंयचे पर्यावरण राखपाक थिंगा हांव फॉरेस्ट मिनिस्टराक उलो मारता की आमी अमेंडमेंट हाडचें आनी आमचे पर्यावरण आमचे ग्रीन कवर वाडोवपाचें काम ह्या सरकारान करचें म्हणून हांव सरकाराक विनंती करता. Organized a program for children by distributing trees and explain to them the importance of it. The importance of planting a tree is not just planting for myself, or for my use, or for my pleasure. It is something which we are keeping for generations to come in our future. Also, the tree is an example of how we have to be in our life. Like the tree which holds the ground very firm. Like that, our principles should be strong and our thoughts should be strong. So, it is today we have organized this program and we have these children with a beautiful mind. And I'm sure in future they will grow up to be a strong team in future. Thank you.